My own suggestion to everybody who has some common sense and who doesn't want to spend too much time pursuing useless commentary is to ignore people like Rahul Gandhi, because nothing he ever says makes any sense, nothing he ever does makes any sense. He has never done anything useful for the people of India. And the BJP has also promised a few things. I looked at their manifesto. They have two main ideas. One is to bring the Olympic Games to India, and the second is to send someone to the moon. Of course, they will use a rocket that ISRO made, which was founded, which was supported, developed by the Congress Party. नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। My own suggestion to everybody who has some common sense and who doesn't want to spend too much time pursuing useless commentary is to ignore people like Rahul Gandhi, because nothing he ever says makes any sense, nothing he ever does makes any sense. He has never done anything useful for the people of India. Even today, when he is on a campaign trail, he has not one idea to put forth for the development of the people, for taking India forward. His entire political narrative is about lying. His entire political narrative is about pulling India down. The electoral bonds issue, as the government of India and the Prime Minister has clarified repeatedly, is a move to move election funding from black money to white money, to unaccounted cash and unaccounted and untraceable cash to accountable and traceable bonds. Now, whether the system is perfect or not, obviously the Supreme Court finds that it is not perfect. But to start arguing that we should not have bonds and we should have black money funding, that is how Congress ruled India for 65 years through all kinds of dubious sources of funds. And Rahul Gandhi is the last person who should talk about funding and dubious sources of funds, because we know Bofors, we know all of those scams that his family is legendary for. So my suggestion to people is, as I do, I ignore the man, because he does not add any value to what I want to do or how I want to live, or indeed any of the 1.4 billion Indians want to live. That was just one of the things that we are thinking. I would recommend that you read our manifesto. ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക വായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ്, വായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. We have a strategy for employment, we have a strategy for farmers, we have a strategy for laborers, for women, for young men. നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പദ്ധതികളുണ്ട്. അതുപോലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികളുണ്ട്, യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വിശദമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका? क्लियर सी बात है। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है, और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी, मुझसे नहीं पूछते हैं, आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, एक मिनट पूछते हैं, आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते हैं?